4:47 de la mañana. Las manos de Marcus Webb temblaban mientras las escribía. Su hija de 7 años dormía a 3 habitaciones de distancia, su respiración sonando entrecortada por la neumonía. Sin explicación. Sin disculpa. Presionó enviar y sintió que algo se rompía dentro de él. 3 semanas antes, Marcus estaba sentado en una silla de hospital que olía a blanqueador y miedo. Su hija Sara yacía a su lado, con tubos en el brazo y monitores pitando. En su regazo tenía su computadora portátil. La pantalla mostraba ejecutivos que no tenían idea de que su director de integración de sistemas estaba observando los niveles de oxígeno de su hija mientras fingía preocuparse por los márgenes de beneficio. Señor Webb, la voz de Richard Harlow cortó a través de los auriculares como una cuchilla. Su análisis sobre la consolidación de proveedores está completo. Miembro de la Junta. El tipo de hombre que nunca había luchado un día en su vida. El tipo de hombre que miraba a Marcus y veía un problema que resolver, no una persona digna de respeto. Marcus desactivó el silencio. El informe está completo. La página 43 desglosa cada costo. Sí, bueno, interrumpió Harlow. Algunos de nosotros encontramos los detalles técnicos bastante complejos. Quizás deberíamos discutir si realmente está calificado para manejar esta responsabilidad. Las palabras quedaron flotando, venenosas. Marcus había aprendido que algunas batallas no valían la pena pelear cuando su hija yacía a 3 pies de distancia, luchando por respirar. Detrás de él, apenas visible en el marco de la cámara, yacía el dibujo de Zora, casa de crayón morado, 2 figuras de palitos. Una dibujada enorme con ojos azules y líneas negras de bayo como si lograra permanentemente. La otra pequeña, sola, sentada en la esquina como una sombra. Y esa noche, alrededor de las 3 cuando la sala del hospital había quedado completamente en silencio, los ojos de Zora se abrieron de golpe. Miró a su padre encorvado sobre su laptop, su rostro iluminado por el resplandor. Los dedos moviendo por el teclado en la oscuridad. Necesario. Su voz era ronca, delgada, apenas audible. Las manos de Marcus se congelaron. Cerró la laptop de golpe. Baby, estoy aquí. Los ojos de Zora lo miraron con una claridad que ningún niño de 7 años debería poseer. Cuando voy a tener? La pregunta lo golpeó en el pecho. Como el papa de la S.R. Taylor. Él a la escuela. La recoge todos los días. Hasta allí cuando ella se despierta. Zara giró su pequeño rostro hacia la ventana. Tú siempre estás en otro lugar. Marcus se sentó al obstáculo obedecido, observando a su hija. Se sentó pensando en pesos y fusiones y en todas las formas en que se había convencido de que su sacrificio era noble. No significaba nada. De regreso en Puerta International, Victoria Chung comenzaba a notar cosas. Había construido Su reputación al ver lo que otros pasaban por alto. Podía leer un balance como un psíquico lee una palma. Podía predecir caídas del mercado. Podía mirar a una persona y conocer su punto de quiebre. Era por eso que dirigía una empresa de $6,000,000 a los 42. Era por eso que los hombres poderosos temblaban en su presencia. Y era por eso que notó a Marcus Webb desmoronándose en cámara lenta. Primero llegaron las respuestas retrasadas en las reuniones. Luego las sombras bajo sus ojos se profundizaron. Luego el cambio en el ángulo de su cámara. Ya no era su palito oficina en casa. Ahora era inconfundiblemente una habitación de hospital. El padre Pedro exigía una explicación. Padre Pedro invocaba su control. En cambio, Victoria se encontró haciendo algo que nunca había sucedido en su carrera. Comenzó el protocolo. Los pasos que debían llegar al escritorio de Marcus fueron rigorosos. Las reuniones fueron misteriosamente regulares. Cuando un analista llamado Brad Thompson hizo un comentario sobre
Los rasgos de contradora padres solteros con problemas de custodia. Victoria lo llamo a su oficina y observo como su rostro paso de confiado a aterrorizado mientras ella explicaba por qué su visión del mundo lo había costado su trabajo. Brad Vaccio su escritorio antes del atardecer. Las llamadas entre ellos cambiaron gradualmente. Al principio eran puramente liberales. Pero alrededor de la tercera llamada nocturna, cuando Victoria se encontró preguntando algo que no tenía nada que ver con los negocios, se dio cuenta de que estaba en problemas. Deberías estar durmiendo, dijo ella. Ya era pasada la medianoche. Detrás de la voz de Marcus, podía escuchar el pulso electrónico de los monitors, el sonido ambiental de una sala de hospital. Y tú también, respondió Marcus. Victoria sonrió. No podía recordar la última vez que alguien lo había hablado como si simplemente fuera una persona. No un título, solo una mujer, que puede volver a casa para el fin de semana. Eso es bueno. Dijo Victoria, y lo dijo con una profundidad que la asustó. Eso es realmente bueno. Marcus había usado su nombre de pila. Él no la corrigió. Cuando llegó casi 5 días después, Marcus finalmente entendió cómo se suponía que debía ser su vida. Hicieron que se informe de ambos. Vieron caricaturas hasta el mediodía. Dieron paseos lentos alrededor de la cuadra mientras Zara no agarraba la mano de Puerta, que es las dildos así. Peter en blancos. Durante 7 días perfectos, Marcus se sintió como un padre. Realmente present. Y era tan bueno que le dio miedo. Pero la fusión de cortex no se preocupaba por la sanación de nadie. Las llamadas comenzaron de nuevo. Los correos electrónicos se multiplicaron. La llamada. Marcus estaba en medio de una llamada de crisis cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su vecino. Marcus, Zara está en tu escalera de incendios. Tercer piso. No es excuso. No silencio. Simplemente correo. Él encontró a su hija sentada en la estrecha plataforma de metal fuera de la ventana de su dormitorio, con las piernas colgando sobre una queda de 3 pisos. La niña no estaba por ninguna parte. Zara, la voz de Marcus se quebró. ¿Qué haces aquí afuera? Su hija lo miró con ojos que parecían demasiado viejos. Quería esperar, papa. Siempre dijiste que llegabas a casa por aquí. Quería verte primero. Marcus la medio adentro y la abrazó tan fuerte que no podía respirar. Estaba temblando tanto que su cuerpo se sintió como un terremoto. Y esa noche, después de haber despedido a la niña, después de Historias after y 5 pesos de buenas noches. Marcus se sentó solo en la oscura sala de estar. Una clase morada y rosa con 2 figuras. Una era clara en Zara. La otra se suponía que era Marcus. Pero ella no lo había dibujado dentro de la casa. En cambio, él era una sombra visible a través de la ventana, mirando desde afuera. Un fantasma. Marcus miró ese dibujo hasta que su visión se nubló. Pensó en todo. La fusión. El dinero. La carrera que había pasado 13 años construyendo. Nada de eso significaba nada. Luego pensó en la voz de Zara. Quería ver primero. La decisión llegó en silencio, como una puerta que finalmente se cierra. A la mañana siguiente, Marcus Webb presentó su renuncia a Cortex International. 16 palabras. Sin explicación. Sin vuelta atrás. No se despidió de Victoria. Físicamente no pudo. Decir adiós significaría reconocer la cosa que no estaba listo para nombrar. La forma en que de su cuerpo reaccionó cuando su nombre apareció en su teléfono. La esperanza imposible de que tal vez en otro mundo, en otra vida, las cosas podrían haber sido diferentes entre ellos. Pero esta no era otra vida. Esta era la única que tenía. Y su hija había dejado claro. Ella lo necesitaba aquí. Present. Completo.
Así que Marcus ese alejo de todo. La primera semana sin Marcus fue la más larga de la vida de Victoria Chin. Estaba aprendiendo un respirar de nuevo. La primera mañana sin su trabajo, se despertó sin alarma por primera vez en 13 años. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas. En algún lugar del pasillo, Zara cantaba suavemente a su elefante. Completamente despreocupada, el sonido hizo que Marcus fumara. Él preparó el diseño, un verdadero diseño. Ruedos revueltos retrostados cortadas en triángulos, luego de naranja, en su casa morada favorita. Cuando Zara pedía líquido, Marcus se guiaba contra de que había olvidado no tener asistencia protectora, si se reveló primero su calendario. Los días se acomodaron en un ritmo. Caminadas matutinas hacia la escuela. Tardes en el parque viéndola jugar mientras él realmente observaba, en lugar de revisar su teléfono. Noches linas de libros para colorear y películas, y estando presente una manera que parecía importar más que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Ella hacía pancakes con forma de animals. Lu enseñó los nombres de los 32 amigos imaginarios que aparentemente vivían en su armario con historias de fondo detalladas. Pero las noches eran más difíciles. Después de que Zara se quedaba dormida, Marcus se sentaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos, y pensaba en Victoria. El sonido de su risa durante las llamadas nocturnas. La forma en que decía su nombre como si realmente significara algo. La electricidad que había chispartido entre ellos en pasillos y salas de conferencias. Se había alejado de todo eso. Era la decisión correcta. Se lo decía a sí mismo cada noche como una oración, pero la oración así sencilla. 2 semanas después de su renuncia, Zara lo entregó un debujo en el diseño y lo hizo sentir un nudo en el estómago al instante. 2 figuras de palitos estaban en una casa. Una era claramente Zara. La otra se suponía que era Marcus. Su boca era una línea recta. Sus ojos miraban al suelo. Se veía triste. Se veía roto. Papa, dijo Zara en voz baja, con un tono cuidadoso y deliberado. ¿Por qué no sonríes? Marcus quiso mentir. Casi lo hizo. Sonrió todo el tiempo, carino. Pero Zara sacudió la cabeza con la sabiduría de alguien mucho mayor. Tu boca sonríe, pero tus ojos no. Como cuando trabajabas todo el tiempo. Señaló el dibujo con su crayón. ¿Ves? Dibujo como te ves realmente. Y dio cuenta de que ella estaba tratando de consolarlo. Su hija de 7 años estaba tratando de consolar a su padre. Solo me estoy acostumbrando a nuestra nueva vida, carino. Papá está bien. ¿Extrañas a tu amiga? En la que hablas por teléfono. El corazón de Marcus se apretó. Nunca había mencionado a Victoria a Zara, pero Zara lo había escuchado por teléfono con ella. Zara había notado como cambiaba su voz. Zara había entendido. A veces admitió. Zara sintió pensativa. Quizás deberías llamarla. No me gusta cuando los ojos de Papa están tristes. Y esa noche del viernes, la lluvia comenzó alrededor de las 7 p.m. Y cae como está. El cielo estuviera llorando. Marcus acababa de terminar de leer a Zara su cuento antes de dormir cuando sonó el timbre. Miró el reloj. 8:17. Hora extraña para visitantes. Abrió la puerta. Victoria Chin estaba en su hombro, completamente ocupada. Su abrigo de diseñador se pegaba a su cuerpo. Su maquillaje había corrido por esos magellas en ríos oscuros. No se parecía a nada a la señora que comandaba salas de juntas. Parecía alguien Que finalmente había dejado que todo se desmoronara. except tu renuncia, Marcus, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro, temblando. Pero no acepté perder de mi vida. Durante un largo momento, Marcus simplemente se creyó incapaz de moverse. Luego, sin decir una palabra, se hizo un lado para dejarle entrar.
Victoria intro el apartamento como en Privacidad, un país extranjero. Sus ojos pasan muy lentamente por los medios mixtos. The bridges que crean problemas en el refrigerator, pequeños zapatos alineados frente a la puerta. Este era un mundo completamente lleno por querido, probabilidad, lleno de evidencia de amor y toleranza. De various support, Dodgy fue at Marcus. Que tratoriales. Cuando regresó, Victoria estaba de pie frente al refrigerator, estudiando los dibujos de Zara. Ella es talentosa. Dodgy Victoria suavemente. Son hermosos. Los USA para contar historias. Desde que su madre falleció, y es como así comunica. Victoria dio la vuelta para mirarlo. YSUS ojos estaban rojos. Lo siento por apresarme así. Sé que es inapropiado, pero no pude. Se detuvo, presionando sus labios juntos. Dirijo una empresa de $6,000,000. Negocio con líderes mundiales. Detengo adquisitions hostels. Pero no pude averiguar como simplemente levantar el teléfono y llamar. ¿Por qué no? Porque tenía miedo. La confesión parecía costar algo. Tenía miedo de que dijeras que no. Tenía miedo de haber imaginado todo entre nosotros. Tenía miedo de que el único hombre que alguna vez me ha hecho sentir como una persona, en lugar de un título me dijera que me fuera. Marcus de Joe la toalla. No lo imaginaste. Se quedaron allí, dos personas en lados opuestos de un puente invisible. Ninguna lo suficientemente valiente como para dar el primer paso. Una pequeña voz rompió el silencio. Papi. Zara estaba de pie en la puerta, aferrándose su elefante. Sus ojos se agrandaron al mirar a la mujer desconocida en su sala. Victoria se puso rígida, dando cuenta de que había despertado a la niña. Está bien, dijo Marcus, arodillándose la altura de Zara. Zara, esta es la amiga de Papa. La que preguntaste. Zara estudió a Victoria con la intensidad sin filtros que solo poseen los niños. Luego caminó lentamente hacia la mesa de café donde yacía su último dibujo. Victoria siguió su mirada. El dibujo mostraba al mismo padre de ojos tristes, pero Zara había añadido algo nuevo. Una tercera figura estaba afuera de la casa, mirando por la ventana. Una mujer con cabello largo y oscuro. Soy yo, preguntó Victoria, sin poder detenerse. Zara sintió. Vaya Papa mirando su teléfono avisos. Hace esta cara cuando le mensajes de ti. Lo demostró, labios apretados, algo a medio camino entre la esperanza y la tristeza. Así que te nadie. Pero no sabía dónde poner. Victoria se erguió hasta estar a la altura de los ojos de la niña. Es un muy buen dibujo. Eres toda una artista. Dibujo lo que siento en lugar de lo que veo, dijo Zara. Inclino la cabeza, estudiando el rostro de Victoria. Tienes ojos tristes también. Como Papa, algo cambió. En la expresión de Victoria. Quizás sí. Vas a cuidar, preguntó Zara. Déjala terminar. Dijo Victoria suavemente. ¿Estás bien con que yo esté aquí, Zara? Zara consideró la pregunta con una gravedad más alta de sus años. Luego extendió la mano y tomó la de Victoria. Deberías cuidarte. Quizás tú y Papa pueden ayudar a que los ojos del otro estén menos tristes. Lo dio un apretón a la mano de Victoria, luego regresó a su habitación. El silencio que dejó atrás sintió diferente. Más cálido. Victoria y Marcus habían hasta casi la medianoche. Ella le contó sobre su visión. Una iniciativa llamada Familia Primero que transformaría la cultura de Cortex desde adentro hacia afuera. Horarios flexibles para padres. Cuidado infantil en el hogar. Licencia familiar extendida. Una empresa que really valora A las personas que la hacen funcionar. Quiero que tú lo líderes, dijo ella. No como un empleado, como un socio igual. Marcus sacudió la cabeza. Me estás pidiendo que regrese a un mundo que casi destruyó a mi familia.
te estoy pidiendo que me ayudes a cambiar ese mundo, dijo Victoria. Se inclino sobre el sofá y tomo su mano. Se lo que cortex te costo. Pero, ysi pudiéramos hacerlo diferente. Marcus miró hacia el pasillo donde su hija estaba durmiendo. ¿Y qué pasa con nosotros? No lo sé. Dijo Victoria. Y por una vez, no pretendió tener todas las respuestas. Se vea aterrorizada. Solo sé que no puedo imaginar mi vida sin ti. Estoy dispuesta a resolverlo. Marcus dijo que si antes de que pudiera detenerse. En 48 horas, to do colapso. Alguien había fotografiado a Victoria saliendo del apartamento de Marcus esa lluviosa noche de viernes. La imagen se propagó a través de las redes de cortex como un virus. Para la mañana del lunes, Richard Harlow había convocado una reunión de emergencia de la Junta. Las acusaciones eran precisas y viciosas. Conducta poco profesional. Favoritismo. Abuso de poder ejecutivo. Luego llegó el correo electrónico. Filtrado desde la cuenta de Harlow. Necesitamos considerar la imagen de la empresa en línea con las aparentes elecciones de nuestro CEO. Su relación con un Empleado de cierto trasfondo planti preguntas sobre su juicio. La palabra trasfondo había sido resaltada. Marcus leo el correo electrónico tres veces. Había pasado toda su carrera demostrando su valía. Y aun así, su identidad podía reducirse a un eufemismo. Luego legó la foto de Zara. Esa noche, Zara le hizo una pregunta que destrozó lo que quedaba de su voluntad para luchar. Papa, ¿hay algo mal? Los niños en la escuela me miraron raro hoy. Marcus la abrazó fuerte. La ira y el dolor lucaban dentro de él. No, Carino, no haces nada malo. Nunca. Tomó su decisión antes de que ella se quedara dormida. A la mañana siguiente, comenzó a empacar sus maletas. Le dijo a Zara que iba a una aventura, un lugar con playas y árboles, un lugar lejos de cortex y de la ciudad. Zara no discutió. Simplemente fue a su habitación y regresó con un debullo. Tres figuras estaban juntas frente a una casa cubierta de flores. Marcus y Zara de la mano. A su lado, una mujer con cabello largo y oscuro. En la parte inferior, mi hogar. Marcus miró ese debullo. Su hija había dejado claro su elección. Pero no podía permitir que ella se convirtiera en una víctima. No podía dejar que el imperio de Victoria se desmoronara por su culpa. Los amaba a ambos demasiado como para valorizar. Escribió a Victoria una carta antes de que así fuera. Tres oraciones. No puedo ser la razón por la que castigo. Te amo lo suficiente como para. Por favor, no nos busques. Luego, Marcus remedió a su hija en el auto y se alejó de la única mujer que alguna vez lo había hecho sentir completo. Victoria encontró la carta a las 6 a.m. La puerta estaba desbloqueada. Las habitaciones estaban vacías. En la encimera de la cocina yacen tres oraciones que detuvieron su corazón. Luego vio el debullo. Tres figuras frente a una casa cubierta de flores. Marcus, Zara y una mujer con cabello largo y oscuro. En la parte inferior. Mi hogar. Victoria lo recogió con manos temblorosas. Una niña de 7 años la había despojado en un retrato familiar. Y ahora se había ido. Victoria dobló el debullo con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Luego fue a la sede de cortex. La sala de juntas estaba llena cuando llegó. Richard Harlow estaba sentado al frente de la mesa, irradiando satisfacción. Señorita Chund, dijo. Qué bueno que pudo unirse a nosotros. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Marcus Webb estaba en la entrada, respirando con dificultad. Su camisa estaba arrugada. Sus ojos estaban rojos. Y detrás de él, abrazando su elefante, estaba Zara. La sala cayó en silencio.
Esta es una sesión cerrada. Dijo Harlow Friament. No tienes derecho. Tengo to do el derecho. Dijo Marcus. Caminando hacia la mesa. Con la mano de Zara ferment sujeta en la suya. Hiciste esto sobre mi familia. Sobre mi pasado. Dijo que la palabra flotera en el air. Así que estoy aquí para responder. Abrió una carpeta. Hace 3 años. Casa Kami Hija. Maroa Victoria, YSUS Ojos Brillaban con Lágrimas. Ela nunca me promovió de manera injusta. Nunca me dio entrega especial. Esa no es una mujer que compromete su derecho. Esa es una mujer que respeta a las personas. Victoria es el evento lentamente, sacando 2 carpetas nuevas. Esta es la contribución completa de Marcus Webb Cortex. Dijo. Colocando la primera sobre la mesa. Cada sistema que diseño. Cada crisis que evito. Coloco la segunda carpeta al lado. Y esta es una colección de las comunicaciones del señor Harlow con lenguaje discriminatorio respecto a raza, género y estado familiar. El rostro de Harlow puso polido. Escribió Un correo sugiriendo que el trasfondo del señor Webb lo hacía inapropiado para el liderazgo. Preguntó Margaret Collins, la miembro más antigua de la Junta. Silencio. Autorizó a alguien a fotografiar su hija de 7 años y publicarlo con un pie de fotobolen. Margaret se puso de pie. He pasado 40 años en esta industria. Pero esta es la primera vez que soy testigo de una CEO dispuesta a arriesgarlo todo por lo que he. Y es la primera vez que veo a un miembro de la Junta dispuesto a atacar a un niño. Miró alrededor de la mesa. Propongo que desistamos todos los cargos contra la persona quien más legitima la violencia inmediata del señor. La votación fue unánime. Harlow fue disputado fuera del edificio antes del mediodía. En años después, Marcus se sentó en una colina con vista a flores silvestres, observando a su hija pequeña. Un viaje en motocicleta había sido el día de Zara. Él había terminado la viajemoto que había estado restaurando durante años. Victoria se unió a ellos en el tercer día, legando con botas de senderismo y una camisa de franela, sin parecer en nada la que era. Zara corrió a saludarla sin dudar. Ahora los 3 estaban sentados juntos en la colina mientras el sol de la tarde calentaba sus rostros. Zara estaba trabajando en un nuevo dibujo. ¿Qué estás dibujando, Carino? Preguntó Victoria suavemente. Zara levantó el papel. 3 figuras estaban de la mano, cada una sonriendo, rostros brillantes y alegres. Somos nosotros. Dijo Zara simplemente. Pero esta vez pude dibujar la sonrisa de Papa porque ahora sé cómo escribir. Victoria miró a Marcus. SUS ojos brillando. Él se inclinó y tomó su mano. ¿Sabes? Dijo suavemente. Pasé toda mi vida pensando que el éxito significaba escalar más alto. Construir más. Demostrar en personas que nunca me vieron como suficiente. Pero tú me enseñaste que el verdadero legado no es lo que construimos. Es a quien amamos mientras lo construimos. Victoria apoyó su cabeza en su hombro. Gracias por no cuidar lejos. Zara miró hacia arriba desde su dibujo. Papa, puede Victoria venir a todas nuestras aventuras de ahora en adelante. Marcus sonrió, la verdadera sonrisa. La que ligaba a sus ojos. Creo que ese es el plan, Zarocita. Su hija sintió con satisfacción y regresó a su obra de arte. Agregó un último detalle. Una pequeña casa en el fondo, cubierta de flores, con la palabra hogar escrita en la puerta. No un edificio, no una empresa,
No intitulo in ian salario. Solo tres personas que se habían encontrado a pesar de todas Las adversidades, y habían elegido cuidarse.